Before I start the particular today's session, just I want to empathize that we people are doing the projects only for our shake of marks, which will be provided by university. But always we should not do it so. We should have some concept which can be helpful for the mankind. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறோம் அப்படின்னா there should be some need. This is what I have been learned when I was doing my undergraduate project. So there should be some need to be resolved by the project what you are doing. So that is very, very important. Okay, so I doesn't want to take much of your time. Just I want to go. So this is all my all the things whatever I share here is everything is my own idea. It doesn't mean anybody else here, because I have been purely practiced this thing. இது வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸோ அதனால எனக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா I have been came out with the many I have been converted many projects to patents. So as of now, from our department, we are having around 6 patents which has been published. So this year I am preparing one particular project which I am trying to convert into a patent. Okay, so let me go directly to this one. I'm not going to bore you in much of time. So the concept which has been given to me was so project to patent. It may be a two word, but converting a project into a patent requires a few ideation. So let me stick to this particular topic, ideation of projects. So what is ideation of projects in the sense, before you start your project, you have to think about your idea, whether it is innovative or it is a innovativeness. It is very, very important whenever you start a project. Okay, so this particular pandemic situation, so this COVID situation should give you many problems. I will tell you a few examples what you can start with your project for this forthcoming year. But this will give us more problem statements with which we have to come across, and we try to resolve it by giving our idea. Okay, so I hope you may know about what you can expect in this particular presentation is, so how to we identify a project, so how to convert a project into a patent, what else is required to convert a project into a patent. So that is what you can expect from this particular presentation. So it is not only myself speak. You can ask me whenever and wherever it is required. So let me start with this very important slide. I hope you may see in this your internet. So you may see here a person's eating with a noodle with a fan attached to it. A person is applying a butter, which is nothing but a butter stick. A person is riding a bicycle, which is covered with the motorcycle's cover. Again, a person is eating a noodles, which consists of a mobile stand. And you can see a teacup, which is a tea cup and saucer, which is consist of a biscuit stand. And finally, you can see an umbrella where the entire person is being covered from the right. So these are all crazy inventions, but these all crazy inventions may come from only one word, which is nothing but a need. So that person, the first person who is eating noodles, he had a problem. Whenever he is trying to eat the noodles are very heat. So he think of one idea, why don't I fix a fan along with the spoon? The second idea is you may try to apply butter in the bread. So for example, using a tablespoon is very, very difficult. Hence they came with an idea, a butter stick. Myself also likes to ride in a bicycle. You think that if I am not capable of buying a motorbike, I can convert a particular bicycle into a motorbike, so I can drive it very mannerly. The other thing is, nowadays a person without a mobile phone, definitely there will not be a person without a mobile phone. So whenever he eats, that particular stance will help him along with the particular food point.
So these crazy inventions are very, very important, but we want to think about its inventiveness and innovativeness. That is very, very important here. So that is very, very important. Okay. So why all these above crazy inventions came is that they needed, they wanted. For example, I told it very clearly. That particular person want to cool down the noodles. That particular person want to look into the mobile phone when he is eating. The particular person want to cover himself under a rain. So that is a basic reason why these crazy inventions came into the particular market. So similarly, we have to think in such a way that how does we people can invent new things. Okay, I doesn't want to speak about this much and more. So there are two different types of spaces in our brain available. If you want to think it of left hand side brain and right hand side brain, it is obviously told that the right hand side of the particular brain is very much useful for creativity. Okay, so basically the cerebellum and other things are very much useful for us, but this right side brain is very much useful for creativeness. That is what told by the researchers. But even though if it is ideal, we are not able to tell anything else. So I doesn't want to touch this more better because it is not a linear அப்படின்னா நேர்கோடு கிடையாது. For example, I need to empathize work, I need to define a work, I need to ideate, I need to prototype, and I need to test. இது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is called as a linear. So if you are going to be if you want to do a project, you define a work, you can go directly to your prototype and you can test and you can come back and you try to come with the product. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கோ வித் நவடேஸ் whenever you are having a mobile handy. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைலை வந்து நான் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் டெவலப் அ ப்ரோட்டோடைப் வெரி ஈஸிலி பிகாஸ் this additive manufacturing is giving us a wonderful product making. Okay, so how does we are going to do, how we are going to create it? So if I try to say the answer for this all these questions, where, why, who, what, how, which, whom, when, if I try to answer all these questions for a problem, definitely I can come out with an idea. So that idea would be a innovative idea. So problem is the cause. We want to go and search for the problem. That is why it is called as a உங்க ப்ராஜெக்ட்ல எப்போ போய் பார்த்தாலும் சரி எப்பவுமே அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா they call it as a problem statement அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So who can innovate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a person who finds a solution for a problem can innovate. A person who can find a solution for a problem can always innovate. Okay, so this is very, very important question. Who is an engineer? So if you ask, I'm an electrical engineer, I'm a mechanical engineer, I'm a civil engineer, that is not the answer for this question. So who is an engineer in the sense, a person who finds a solution for a problem is called as an engineer. So each and every engineer can innovate ourselves. Okay, so each and every engineer can innovate by themselves. So knowingly or by unknowingly, many of us helping our mother by doing some work very easily in their kitchen, we are being a very good problem solver. Okay, so let me go directly into it. Since we know obviously that in the உலகத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99.999% of business has been already done. So if you want to come into the market for a business, definitely you should have some innovative idea. If you're not having any innovative idea, then definitely we are not going to stand in the market. So I'm having one case study for this. Okay, so how many of you know the history of pen அப்படிங்கிறது நான் சொல்லணும். Okay, for example, you can see the first fountain pen was being founded in the year 1867. I repeat again, the first fountain pen was founded in the year 1867. Okay, and similarly you can see the particular one pen was priced around $1 in previous 90s. Okay, so now there is a problem for me. So I have only
idea of getting pen manufacturing company. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பென் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஐடியாவில் இருக்கேன்ப்பா. இதை வந்து நான் நிறைய டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் நிறைய பேர்த்துட்டு, பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ஷார்ட் ஆஃப் திஸ் திங். யூ ஷுட் கம் வித் அன் ஐடியா. அதாவது என்னன்னா, உனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க தே ஆர் கிவிங் 10 lakhs டு யூ. உனக்கு வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து நீ பென் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி மட்டும்தான் நீ ஆரம்பிக்கணும், வேற எதுவும் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, யூ நோ தட் ஆப்வியஸ்லி நீ உலகத்தில் போன அப்படின்னா we can buy a writing pen for 1 rupee 50 paise. I hope you understood. ஒரு பேனாவோட வேலை 1 rupee 50 பைசேக்கு நம்ம மார்க்கெட் போய் வாங்க முடியும். ஸோ அப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் உனக்கு they are giving a money only for setting up a pen manufacturing company அப்படின்னு இருந்துச்சா, what is the idea you have? What is the innovative idea you have to set up a pen manufacturing? You can tell your comments in the chat. So you can tell your comments in the chat. So they are going to give 10 lakhs for you to run only a pen manufacturing company. So what is the idea you have? Is anybody having any idea that you are going to start a pen company? இது ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான்ப்பா. நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 lakh rupees கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ஒரு பென் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படி நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறதா இருந்தால் என்ன டைப் ஆஃப் இனோவேஷனாக அந்த பென் மேனுஃபேக்சரிங்கில் கொண்டு வருவீங்க நீங்கள்? இஸ் தேர் எனி கெஸ்? Okay, no problem, because I couldn't see the chat whenever I go back. Okay, there they came with an idea, many ideas. இப்போ நான் வந்து ஒரு பென் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குன்னா நான் என்ன ஐடியா கொண்டு வருவேன்னா, you obviously know that what is the problem in a pen, sir? Can anyone tell me what is the problem in it may be a fountain pen or it may be a refill pen? What is the problem in a pen? The refill or the ink may be worn out after a particular time. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கண்டினியூஸ் ரைட்டராக இருக்கேன் அப்படின்னா மோர் ஆர் லெஸ் ஒரு 30 days or 35 days எனக்கு என்ன ஆயிருன்னா the pen may be the ink of the pen may be go out. So if you come with an idea, the pen with which last long அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா that is innovativeness. So that is one particular thing where I can innovate. So that is what it has been done by a particular person. So how about a pen for 7 years? Okay, you buy a pen and use the pen for 7 years. So this is a source which I have been given for you. You kindly go and Google it. You can go and Google it and you can see that this particular pen which is available in the market which can be used for 7 years. That means that this particular refill which is available along the with the pen consists of a ink which can be used for 7 years. So this is how I can stand alone in the market. ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டை காம்படிட்டிவாக நான் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா I have to come with an innovative idea. So I can take one case. Yes. Sir, I have a Yes, question. tell me. Sir, 7 yearsக்கு அந்த பென் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி சார் அதுல இருந்து நம்ம மணி மேக் பண்ண முடியும்? Yes, very good. Yes, very good question. I can reply your question. You think it of previous, for example, you take Ambassador car. In the Ambassador car, பார்த்தீங்க அப்படின்னா previously the quality of the particular product was very high. So product of the product வந்து very high-ஆ இருந்துச்சு, பட் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா they couldn't long last in the market. Can you tell me why they couldn't long last in the market? எதனால அவங்களால ரொம்ப நாள் மார்க்கெட்டில் இருக்க முடியல? ஸோ ரீசென்ட்லி ஒன்லி தே க்ளோஸ்டு. 2019 தான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க என்டையர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, க்ளோஸ் பண்ணாங்க. Can you tell me what would be the reason why this Ambassador manufacturing has been stopped? Maybe lack of innovation. Yes, I will take it that into consideration. Not only lack of innovation, they are not for updation also. Okay, I can tell you another case study for this. You tell me one mobile phone company which is very highly precise and very highly having good quality, which is the only mobile company which doesn't have a competitor for 10 years. Can you tell me the name? What is it? Sir, Apple, I think. No, it was Nokia. The Apple was a little bit costlier. Apple was a little bit costlier. What is the reason why Nokia couldn't live long in the market?
because it could not compete in the Android. Yeah, it is not only because of that, they are not updated by themselves, because all other remaining mobile phone company used Android, but Nokia came with an idea for Windows, but they couldn't compete with the particular other mobile company because they are not up to the date. For example, இன்னைக்கு நீங்க மார்க்கெட்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா, யூ டேக் இட் எஸ் ஆஃப்டர் கோவிட். இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் லாக்டவுன் வந்து ஆஃப்டர் செப்டம்பர் தான் நம்மளுக்கு ஹேப்பன் ஆச்சு. யூ திங்க் த டேட் செப்டம்பர்ல இருந்து இப்போ ஒரு 2 to 3 months நம்ம இங்க இருக்கோம். இந்த 3 monthsல எவ்வளவு மொபைல் ஃபோன் வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்கப்பா? ஜஸ்ட் யூ கெஸ் மீ. எவ்ரிபடி கேன் ஆன்சர் திஸ். எத்தனை மொபைல் வந்து லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க இப்போதைக்குள்ள? The answer would be plenty. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, as a customer we need more differences. For example, I'm not branding any company here. If you take Realme 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 Pro, that is the latest market. You go with Redmi, you go with the Apple, you go with Samsung. Everybody is updating according to the requirement of the customer. So that is what nowadays very, very important. Okay, now I'll come back to your question. So if I manufacture a pen for which can long last for 7 years, how would I can stand in the market? You think it of the other idea. Or you are thinking that if a person buy a one pen, he'll buy only after 7 years. Why don't you think of other survey? Everybody buys my pen. You think it in the other way. So இப்போ உலகத்துல வந்து ஒரு we are having more than 400 crores of people or 500 crores of people. What happens if everybody buys my pen? So that is what we have to think. And one more thing, we have to have update. That is very, very important. So after 1 year or 2 year, I will update my pen. How will be I will be updating the sensor? I may have a camera in my pen, so that whenever I read a particular document, it will be automatically converted into a document. So that is very important. This is how you have to update all your documents, all your products. That is very, very important. So I hope I answered your question. So this is what we can do when I want to go with a new pen manufacturing company. Okay, so here I have been given a few invention also. How about a new fan in the summer? Yes, obviously everybody likes to buy a fan in the summer, but the reason behind that is the air conditioning system is a little bit costlier, so that everybody wants to buy a fan. But there is one person who found out a fan without blades. Okay, so you can see at the left, you can see that is a particular fan which doesn't have any blade, but you'll having a circulation of air. That is innovation. Because the other thing is it is very handy. Okay, I can take the fan wherever it is required. I can take the fan wherever it is required, and it is very cheap when compared to the other fans which I have it. Okay, so these types of innovation came into the market only by the requirement of the people. So மக்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத அவங்க யோசிச்சாங்க. That is the reason they came out with this particular products. Okay, these are the few accidental innovations which I have to be definitely share. Accidental innovation அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்க வேற ஏதோ பண்ண போய் கடைசியா கண்டுபிடிச்சது இந்த ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோவேவ் ஓவன், எக்ஸ்ரே, மேட்ச் பாக்ஸ், டெஃப்லான். I have listed only very few. ஸோ சில விஷயங்களை மட்டும்தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். பட் தெர் ஆர் மெனி ஆக்சிடென்டல் இன்வென்ஷன்ஸ். இது எதுக்காண்டி பர்டிகுலராக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் இன்டெண்டட் தட் ஐ எம் நாட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இனோவேஷன். I have to move towards the பேசிக் நீட். ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக நீ ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண அப்படின்னா டெஃபினட்டா உன்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி யூ கேன் இனோவேட் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது எல்லாமே. மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து மிக்ஸ் பண்ற, அதாவது இன்னொரு கெமிக்கலும் மிக்ஸ் பண்றப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ஃபயர் கேம். தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் அ ஃபயர் பாக்ஸ். மேட்ச் பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோரைட் அண்ட் சல்ஃபர் இஸ் அ மேக்ஸிமம் பை ப்ராடக்ட். ஸோ அதை ரெண்டையும் நான் ரப் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் கேச்சஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஆக்சிடென்டல் இனோவேஷன்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி ஹேவ் டு ஸ்பீக் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் பேஷன். இந்த பர்சன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் நாட் ஃபெயில்டு, ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் 10,000 ways ஹவ் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க். ஸோ இவருடைய ஒரு டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா, இவர் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பிஃபோர் ஹி டைஸ் ஹி ஹேட் 1093 patents. He had 1093
patents, out of which 389 for electrical light and power, 195 for photograph, 150 for telegraph, 141 for storage batteries, and 34 for how they have been done. சார் அப்போ 34 பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒரு டெலிஃபோனில் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா they just updated. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் அ ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக யார் வீட்லேயுமே இப்போலாம் லேண்ட்லைன் ஃபோனுங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம கையில் இருக்குது மொபைல் ஃபோன். ஓகே. So let me go with how we converted a project into a pattern. So we looked over for many problem statements and many problems nearby. என்னோட யூஜி ப்ராஜெக்டை கூட இதுக்கு ஒரு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபவுட் தட் பெட்ரோல் இஸ் ஹைலி எவாப்ரேட்டபிள். அது என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ பெட்ரோல் டேங்க் வந்து கொஞ்சம் தூரம் திறந்து வச்சுட்ட அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவ்ரி பெட்ரோல் கெட்ஸ் எவாப்ரேட்டட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் வென் எவர் த பெட்ரோல் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ். இது வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். We have to come over with an idea to overcome that particular problem. So what is the solution we came out to is we came out to the particular point which doesn't allow the petrol to evaporate. So there is one problem. There is another problem in this petrol tank. So if we try to restrict the evaporation, what happens? The tank will get burst. So there were many issues came in that particular area. So, but even though we tried to restrict the evaporation of the petrol with a new innovative paint which resists the evaporation. Okay, let me come to the particular case study one. ஸோ வாட்டர் வேஸ்டிங் பை ஹியூமன் எரர். இது வந்து பேசிக்கலாக இருக்கும். இது நம்ம வீட்டில் பண்ணியிருக்கலாம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போனாலும் பண்ணியிருக்கலாம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will go and open the tap. So when we open the tap, if the water doesn't come, as a human error நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடும். Yes, obviously this is a human error. Will not close it again, will become. So what happens if that particular the water is drained out and the motor has been switched on? என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பியும் அந்த பைப் திறந்துருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா all the water goes down. Okay, so that is the problem we have been identified. I hope you understood the problem என்ன அப்படின்னா, நான் போய் பைப்பை திறக்கிறேன், தண்ணி வரல, ஏன்னா there is no water available in the tank. Some other person puts the switch on the motor. What happens? The water is being filled in the tank, but because of the tap is being opened, what happens? Again the water goes down. So this is the biggest human error we have found out as a problem statement. So what is the main problem to be addressed by water wasted by human errors? Forgetting to close the water taps after using. So who has this problem and how many are affected? Where does it occur? So how did you come aware of this? What is the priority to solve? Yes, obviously know that we know about many things about water scarcity. So at present we have to conserve the water. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு we want to come with the solution which may be a innovative idea அப்படிங்கிறத நாங்கள் யோசிச்சோம். Okay, so you tell me whether this audio is audible, hearable? No, sir. Okay, just I'm having a music. You just kindly go through the words which has been coming with the video.
Okay, the main concept what we want to come out with this problem statement is if you think if it is a public places such as schools, colleges, theaters, or shopping malls, the amount of water which is being wasted will be very very high. It will be very very high if we try to if you're not we forget to close the tap. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்சோ. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாரி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் காமன்லி அவைலபிள் இன் ஆல் பப்ளிக் பிளேசஸ். வி கேன் அவேர் ஆஃப் வாட்டர் வேஸ்டிங் பை வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தெர் ஆர் டேப்ஸ் வித் த சென்சார்ஸ். இது நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷாப்பிங் மாலில் பார்த்துருக்க முடியும். இஃப் யூ கோ அண்ட் ஜஸ்ட் கீப் யுவர் ஹேண்ட் ஓவர் தேர், த வாட்டர் வில் பி ஸ்பில்லிங் அவுட். ஓகே, so there are plenty of options. So here I have been given the existing idea which is already available. இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியா விச் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள். சென்சார் மட்டும் அங்கே நான் கையை மட்டும் அங்கே கொண்டு வச்சா போதும். அதில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் என்ன பண்ணணும்னா, இட் டிடெக்ட்ஸ் தி மோஷன் அண்ட் it opens the water and close the water automatically. It is because of the sensors. The three actuators which I have been given in the top is with the help of a sensor. But you look at the bottom of the particular each thing, the cost. See here, the first tap is around 1,20,000 rupees. The last one is around $100. Everything is very costly when compared to the ordinary tapes. Okay, so but even though considering these things, I have to come with a new idea. So considering these ideas, I need to come with a new idea. That is what you came up with. So what are the customer burden அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if the cost of my particular new idea is high, definitely I cannot be in the market. ஸோ அந்த சென்சாருக்கு எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, either I need a power supply or I need a battery source. The third thing is a periodic maintenance. You know that obviously the electrical or electronic devices definitely requires a periodical maintenance. So not the least, in existing area, replace the cost is high. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு பைப் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் அரௌண்ட் $100. ஸோ அதை நான் எக்ஸிஸ்டிங்காக மாற்றுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் பி அரௌண்ட் 1,20,000 rupees அப்படிங்கிறப்ப இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லியர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹாவ் டு கம் அவுட் வித் அ நியூ ஐடியா. ஸோ வி ரிசர்ச், வி ஒர்க்டு வித் மெனி பீப்புள். நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வி ஒர்க்டு வித் மெனி பிளம்பர். ஒரு பிளம்பர்கிட்ட போய் கேட்டோம். ஸோ டு ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் மார்க்கெட் சர்வே. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் என்னென்ன இருக்குது. ஸோ ஃபீல்டு விசிட், நாங்கள் நிறையா ஷாப்பிங் மால்ஸ், தேட்டர்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் இங்கெல்லாம் போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வி கலெக்டட் டேட்டா. இந்த டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா, வி யூஸ்ட் அ டூல் கால்டு பிரெயின் ஸ்டார்மிங். அந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேட் 10 members. இந்த 10 members உட்காந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these 10 members had 10 different ideas. We sat together and came and we discussed about the ideas. ஸோ இதில் என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன பண்ணோம், டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதில் ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவை நாங்கள் என்ன பண்ணோம், we came out with a product. So we came with an idea which is called as a ASHIV, which is nothing but anti-supply hippo intelligence wall. It has been patented in the year 2018. 2018 இந்த சொல்யூஷன் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணோம், ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் அவுட் திஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஃபார் த above problem statement, we went for patenting it. Okay, let me explain you how this works. Here I have given two video. You can see this particular two video. So now this is actual position. நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் பைப்பை திறந்தாலும் என்ன ஆகலை அப்படின்னா, the water is not coming. எனக்கு கீழே தண்ணி வந்து என்ன ஆகலை, வரல. ஓகே ஓகே and now the water is filled. So actually இதான் எங்களுடைய ப்ராடக்ட். நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடிய ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் we had made this as a visible one. விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறக்காண்டி தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். now the water is filled here until இந்த நாபை நான் மேனுவலாக ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த டேப்பில் எனக்கு தண்ணி வராது. see here. okay, if I manually open this knob, now you can see the water is falling at the bottom. Okay, think now what happens, automatically the water in the tank is been empty.
ஸோ எம்டி ஆனோடனே என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் வால், வி கால் இட் இஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் வால். ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வாட்டர் லெவல் குறைஞ்சோடனே என்ன ஆகும்னா திஸ் ஃப்ளோட்டிங் வால் கம்ஸ் அண்ட் க்ளோசஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பைப். நீங்கள் கீழே பைப்பை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் என்ன ஆகாதுன்னா இது வழியாக வாட்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஓகே, we can look into the next video. See, I have been closed the pipe. Now I'll be trying the water from this particular area is coming and filled. See, you can see the valve is floating. So the valve float ஆகிறனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா this particular area is getting open, and if I open the tap, now the water will come down. So the concept behind our idea is we had a float. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இதை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ளஷ் டேங்க்ல இதை பார்ப்பீங்க இந்த கான்செப்டை வந்து. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டேக்கன் த ஐடியா ஃப்ரம் த ஃப்ளஷ் டேங்க். ஸோ ஆக்சுவலாக சார் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹியர் ஐ எம் நாட் டூயிங் ஆர் ரிப்பீட்டிங் த சேம் கான்செப்ட் ஹியர், ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ஃபார் ஓவர் கம்மிங் அ பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஹவ் யூஸ் தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட். இந்த ஃப்ளோட் மட்டும்தான் it is an existing component, but everything which I have been used it for is a new existing new area. So we have been applied this particular thing in 2018, and it has been published in Journal of Patent, and then now we are waiting for the first information report. We call it as a first examination report. Okay, so we are waiting it. Preferably I hope that we'll be getting this patent for us. So this is case study number 1. Okay, so now let me go for case study number 2. So what is case number study 2 is you can see here this is for civil engineering. With the help of a few help from a few faculty members from civil engineering, we came up with this particular idea. You obviously know that whenever if I want to build a very multi-story building, definitely I need a crane in order to move the particular raw material from the ground floor to the particular storage building. So we had one industrial project. What was the problem statement is I want a crane. The crane should be easily manhandled and dismantled, and one more thing, what is the requirement of the customer is it has to carry more load when compared to the other cranes which is already available in the market. So that is a target which has been given to us. So you can see this particular crane on the left hand side which is already available in the market, so which is a 500 kilogram of 30 meter width clutch for construction, which is available for 92,000. Okay, so now we designed a crane, we designed and fabricated a crane which can lift the same 500 kilogram, and it would cost around 45,000 only, and it can be easily dismantled and manhandled. So that is what we have been added in our product. So அதை எப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா we came with a problem statement. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு என்ன ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா அவங்க வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கிரேனை வாங்க விரும்பல. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are not going to build a multi storage building. ஒரு 10 மாடி 20 மாடின்னு கெட்ட போறதில்ல, அவங்க கெட்ட போகிறது மேக்ஸிமமே 3 to 4 ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் மட்டும்தான் கெட்ட போகிறாங்க. அப்படி கெட்டுற டைமில் அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்க, தே நீட் டு ஹாவ் அ கிரேன் ஒன்லி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஹைட். ஒரு 50 அடி ஹைட்டுக்கு தான் எங்களுக்கு என்ன கேட்டாங்க, எங்கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ வி கேம் வித் அன் ஐடியா அண்ட் அ சொல்யூஷன், அண்ட் வி கேம் அவுட் வித் அ ப்ராடக்ட். ஸோ அகெயின் we went for a market survey. So what is the main problem to be addressed? So who has this problem? So how did you become aware of this? What is the priority to solve this? So any existing past initiative to solve this? So ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மார்க்கெட் சர்வே. ஸோ எஸ்டர்டே வி ஹேட் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். அந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ்ட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை வெதர் த ஐடியா விச் இஸ் பீன் இன்னோவேட்டட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆர் நாட். அது ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களோட நேத்தைய ஒரு ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஐடியா வாட் வி கேம் வித். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து த டயக்ராம் விச் இஸ் த ப்ரொபோஸ்ட் ஐடியா. த ரைட் சைட் டயக்ராம் இஸ் தி ப்ராடக்ட் விச் வி மேனுஃபேக்சர். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட்டை தான் நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இது வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண இடம். அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கே போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் வந்து நம்ம மேலே லிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு நாங்கள் ஒர்க்கிங்கு அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம்.
ஸோ அகெயின் that particular idea has been patented. ஸோ we analyzed. ஸோ நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம், இதுக்கு முன்னாடி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ there is a possibilities of patent. So we patented. Okay. So I'm coming to the end of my presentation. So during this pandemic situation, many innovations are required. So I hope that you may come across this first one, low cost ventilator, low cost digital thermometer. Yes, very importantly, so easy identification of virus affected people, tracking the affected people, so how to stop the spreading through groceries, vegetables and fruits, and how to overcome the business of education, services and everything. So if you think, so these are all the problem statements which are given by me, not only by me. This pandemic has created this much of problem statements, with which if you try to identify the solution for this particular problem statements, definitely the idea would be an innovative idea. Okay, so with which I thank you for the participants who politely listened to my presentation. Okay, we can chat and we can discuss. எஸ் தேங்க்யூ சார். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதுவும் queries இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கப்பா, சார் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஐடியா, ஏதாவது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ கேம் அக்ராஸ் எனி ஐடியாஸ், மீன்ஸ் அதை எப்படி மாற்றுறது எதுவும் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சார்கிட்ட கேளுங்க. சார் வில் கிவ் யூ சம் கிளிம்சஸ். சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங்ப்பா. சார் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது சார், ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கான்னு தெரில. ஓகே சார், இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக டெஸ்லா கார் லான்ச் பண்ணாங்கல்ல சார், மாடல் எஸ். ஆமாம் ஆட்டோமேட்டிக். ஆமாம். அதில் வந்து எப்படி சொல்ல, முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிள்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி எந்த லொக்கேஷன் போய் கரெக்டாக சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து இன்பில்ட் தானே சார்? ஆமாம். இல்லை, ஆக்சுவலாக உங்களுடைய கான்செப்ட் அதை பற்றி தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? மோட்டர், யூ மே ஹாவ் அ பேட்டரி, இது எல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ். நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு சர்ச் தி கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். Because whenever it is a driverless car, definitely it will be a artificial intelligence car. Okay. அப்ப நீங்க அத ஒரு கீவேர்டா வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, you have to search it. Okay. இத சர்ச் பண்றது என்ன பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கூகுள் பேட்டன்ட். நீங்க ஒரு ஐடியா வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த பிக் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ கேன் யூஸ் அ கூகுள் பேட்டன்ட். கூகுள் பேட்டன்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சர்ச் இன்ஜின். இது போக என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ இந்தியன் பேட்டன்ட் அட்வான்ஸ்ட் சர்ச் சைட். ஸோ நான் எல்லாமே சேட்ல வந்து போட்டிருக்கேன். நான் இன்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ சர்ச் இன்ஜின். இந்த ஃப்ரீ சர்ச் இன்ஜின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு என்னுடைய ஐடியா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நமக்கு சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எப்படி நீங்க கூகுள்ல போய் ஒரு இடத்தையோ ஒரு ஏரியாவையோ நீங்க சர்ச் பண்ணுவீங்க, அதே மாதிரி தான் அந்த கூகுள் பேட்டன்ட்லயும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இதை சர்ச் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ அதை சர்ச் பண்ணிட்டு அதில் இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம், அதில் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சப்போஸ் நான் சர்ச் பண்றது ஆல்ரெடி இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கம் வித் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஐடியா. ஓகே சார். இப்போ டெஸ்லா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆல்ரெடி கேமராஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சு டிரைவர்லெஸ் காரை வந்து ரெடி பண்ணிருக்காங்க வச்சுக்கிட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக் காரை பத்தி நான் பேசல சார். இல்ல, நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே சார். ஓகே டேக்கன் தட் as an example. ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. So this is only any others having queries pa? Yes, this is only my view. So actually வந்து I started this work from 2013 ல இருந்து எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்னா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிட்டு வரோம். அதனோட ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதை தான் நான் என்ன பண்ணேன் உங்களுக்கு பண்ணேன். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் எங்கே சார் போகணும் கேட்டால், நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம், யூ வாக் த்ரூ. உனக்கு சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நீ ஏதாவது மாற்றணும்னு நினைப்ப, அதை எப்படி மாற்றலான்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம். ஓகே.
So thank you. If you have any queries, you can ask. Any other students having queries? Sir is open to take the questions. யாருக்கு சந்தேகம் இருக்குதாப்பா? Okay, so it's fine. So thank you, sir. Thank you, Mr. Program, sir. Thank you. So Thank I you. hope it will be it will be open a lot of students to register for patterns in future years, upcoming years, either with the help of any project or new project. Definitely, your lecture will be very useful for user for students. Yes. So thank you once again, sir, on behalf of RIT IST student chapter. A heartfelt thanks to you, sir. Thank you very much. Thank you, students. If you have any doubt related to any patent, you can approach us. We are ready to help you. Thank you. Because we doesn't have these opportunities when we were students. So I hope that this would create an opportunity. When you go out of your campus, you can leave away with the particular patent. So thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Students feedback form போட்டுருக்காங்கப்பா, feedback link. So அதில் register பண்ணிருங்கப்பா உங்க feedbacks whatever may be. Okay, உங்க feedbacks fill பண்ணி participate பண்ணி. Thank you, very informative question.